Estamos en segunda llamada, segunda. ¿Listas? ¿Listos? Esta es la tercera llamada. Tercera, comenzamos con Fundamentos ATI, segunda parte. Adelante, Daniela, si gusta puede introducir. Gracias, Ariel. Bienvenidos y bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con alternativas al encarcelamiento. Solo quería saber si a alguien le ha quedado alguna pregunta para hacerle a Philippe García de lo que él habló hace un momento, antes del receso. ¿Quedó todo claro? Muy bien. Si no, cualquier cosa también pueden acercarse, por supuesto. Paso entonces la palabra a Jason Q para que continúe con los fundamentos y la colaboración a través de las ATIs. Adelante, Jason. Thank you. That's the third time I've done that, not press the mic on, so prizes on me. Thank you very much. So this is the final, this is the graveyard shift, the tail end Charlie. This is the final bit, okay? So the purpose of this session is so that we can help you, actually. If you have any ideas or innovation or collaborative needs, we're going to share what has worked for us. I'm not saying this will work everywhere, but it's working for us, and we will share that to help you. And if you have questions, please do share them. So I will share some principles, because policing, as you've heard in the first session,
They are unable to create change unless they have the evidence. Evidence of what works. It's innovative or innovation that needs to be evaluated. That can be a pilot, like in the United Kingdom I was describing. Everybody found with drugs now, no arrest, no interview, no admission of guilt. But that's pre-arrest diversion, expanding what we know already around diversion or deflection. It's about what works for you, what works locally in your system. So here are some principles. So I haven't got a clicker. Oh, there is. So some good resources that are available to civil society is what is available within the United Nations. The UN ODC has a toolkit of what works, and it's really effective. It's an online portal, open and available in many different languages, and it's practically up to date. It's got good information. But within there are golden nuggets of those keywords that the police need. Evidence-based. It's been evaluated, it's safe, it's robust evidence, it works. So here, these are just the principles in the language that the police align to. It's around strengthening decision-making and actions, but also overall system-wide agency. It's not just the police here, it's everybody together. Academia, public health, civil society, people with lived experience, all coming together. So it's around building trust and legitimacy, because the police could not develop an intervention, and lose public trust. It wouldn't work. Policing needs the trust of the public and the consent of the public to police. Without public consent, the police can't police. They need, the police are the public and the public are the police, if you follow that gist. We are community, the police are the community. So that reliable body of knowledge, this is a good science and since robust information that looks at testing, tracking, but also institutionalized policies too. So there's a wider body of research and evidence out there to draw upon. But the most useful piece of evidence for police to convince them to change is this one here, that community policing and problem-orientated policing, so problem policing, provides the most promising evidence base. Community policing works. Over-policing does not work. So this is a question to you. You all have ideas about what you would like to see, policies, drug policy reform, evidence-based practice. What are your blockers to achieving that? What do you need to overcome them? And this is an invitation for you to share your frustrations, share your blockers, so that we could potentially help each other to overcome them. So politics first. Is that something that resonates with you? Who would like to share? Yes. I'll just plug myself in. I made him run, sorry. Hola, buenas tardes. Yo soy Elsa Gómez, soy psicóloga. Trabajo en un centro de rehabilitación y así mi sueño, ¿no? Echando a volar la imaginación, es eso, una cartilla, ¿no? De educación emocional y que entonces el policía diga, a ver, enséñame tu cartilla, 6 meses sin ir a terapia, 2 años, inmediatamente, terapia, ¿no? Para eso, para fortalecer la toma de decisiones, mejorar el manejo de emociones, ¿no? Y entonces, ¿no? Llegar a la conciencia y evitar, ¿no? Todas estas cuestiones desde, pues esto, ¿no? Estas drogas, esta puerta falsa, ¿no? Para que, ¿no? Seguramente estaríamos más bien evaluando programas para mejorar, ¿no? Ese sería como mi sueño, si usted me lo pregunta. Gracias. Yeah. That is a great dream. I like that. There is evidence of a practice that I've seen. It was a neurodiversity passport where
people with diagnosed and undiagnosed neurodiversity, so ADHD or autism, had a specific passport they kept on their person. So when they had an interaction with police, they would receive an appropriate response or dialogue with that individual. Those systems do work, but you need to identify specific stakeholders in the police, particularly, I guess, within the custody arena, to engage with, to like, you know, share that practice wider. But that's a great dream. I mean, so the purpose of this is more interactive. Is there anyone in the audience you think you might be able to support Maria with that question? Is there any available support out there that might be able to collaborate? I've got just behind you. Suena muy interesante todo esto y ayer tuve una experiencia en la noche, me sorprendió demasiado porque acabo de tener contacto con un ex paciente que estuvo hace 10 años en un centro de rehabilitación al cual yo llegué y ya después colaboré. Y precisamente me comentaba que actualmente es policía y me mandó videos en este momento de donde está trabajando, me dice, escribiendo, todo fue escribiendo y en audios, y me decía que no puede dormir, que no sabe qué hacer para tomar su medicación para dormir, dobla turnos, y a fin de cuentas, el día de hoy entiendo que es una persona enferma, a fin de cuentas, que no ha estado en rehabilitación desde aquella ocasión que estuvo internado, pero yo le dije, bueno, ¿y por qué te estás automedicando? Y me contestó, pues porque tiene mucho tiempo que lo hago. Le digo, sí, pero ¿por qué lo haces? O sea, a ti lo que tú debes de hacer, lo correcto es que tú asistas al especialista, que te valore y él determinará. Y sobre la conversación que seguimos, llegó el momento que me platicó que acababan de matar a un sobrino, vive en una zona sumamente vulnerable, sumamente de mucha violencia, aquí en la Ciudad de México, y me dijo esto textualmente, es que quiero matar, y le dije, ¿cómo que quieres matar? Escribí, ¿no? Y me dice, sí, por eso me estoy preparando, y me manda una foto donde está practicando el tiro dentro de su trabajo de la policía. Le digo, estás mal, debes de ir a un psiquiatra. Y me contestó, casi me dijo que me interesaba. Aquí quiero comentar con esto, auditorio, ponentes, que desafortunadamente vivimos nosotros, México, vivimos una situación muy complicada, en donde a estos niveles, personalidades como esta, pues forman parte de la policía, ¿no? Suena muy bien, las cartillas, todo esto, pero pues yo creo que estamos a mucha distancia de podernos integrar a un trabajo así, a una colaboración así, porque bueno, pues estamos a mucha distancia. Nada más quería comentar eso. Yeah. Thank you for sharing that. And one of the things that I want to emphasize, is the point with this model and these models that we're talking about is they need to be developed within the community. So only you can develop the solution to your problem. We can share with you some ideas and some thoughts, but it really has to be a collaboration across the community. That's why these methods that we're talking about are valuable. One, the people that develop them live in the communities that they're in. It's not some fancy outsider coming in telling you what you should do. There's more buy-in when there's a collaboration with across different disciplines. To have somebody from police sitting with someone in treatment, that's not normal. That never used to happen, but that's beginning to happen. We're beginning to find ways to collaborate that are effective. I
I just respect, I haven't got a solution. In the United Kingdom, we police without firearms. We have a relationship with the public of one that is approachable, not one with fear and weapons. And I just respect your question. I have not got the solution, but you, like Jay was saying, it's about your community will have some of those answers about how to help mitigate the risks around that that one incident, that one example. I do come here fully aware that I am privileged. My environment where I live and work is privileged in comparison to elsewhere in the world, and I'm under no disillusion about the difficulties that communities face across the world. But I do absolutely respect your question. Thank you. Hola, buenas tardes. Bueno, yo desde mi experiencia de el manejo con niños y adolescentes con problemas de adicciones, creo que más que señalar, ¿no? Estas instituciones, llámese la policía, el sector salud, creo que nos hace falta mucho. Existen políticas, ¿no? A lo mejor en algún momento se llevan a cabo, no se concluyen, pues por lo que ya mencionaron algunos panelistas. Cambio de sexenio, cambio de autoridades, ¿no? Me ha tocado ver tristemente, ¿no? Personal de policías, ¿no? Que llevan a los niños con cadenas, literal, al hospital. Es triste, pero finalmente yo creo que más que señalar, es ver qué está pasando y por qué actúan de esa manera. En algún momento a mí me invitaron a participar en una capacitación para personal de Policía del Estado de México y el programa iba bien precisamente para manejar estas situaciones. El punto fue que hubo cambio de autoridades y el programa quedó, ¿no? Entonces yo creo que nos falta, y lo digo en general, ¿no? No solamente sector salud, educativo, judicial, ¿no? Yo creo que nos hace falta sensibilizarnos a la importancia de que si existen los programas, en la medida de lo posible que esté en nuestras manos, lo llevemos a cabo. Porque finalmente, les digo, yo trabajo con esta población vulnerable y como bien lo decía, son niños no muchas veces de casa. La última reforma que se hizo a la atención de la salud mental en México, en mi hospital había una unidad dedicada solamente a los niños con problemas de adicciones, la cual cerró sus puertas para la hospitalización debido a esta situación. Y el día de hoy, pues estos niños necesitan la atención y van a la unidad de adolescentes varones, donde tenemos obviamente patologías orgánicas, muchas, y bueno, se combinan ahora con estos niños, ¿no? Que finalmente necesitan la atención, porque son recaídas y finalmente son parte de nuestra sociedad que no podemos cerrarles las puertas. That's a very strong example, actually, of the need for civil society to build a strong alliance, because often the intervention providers are yourselves with no funding, with many volunteers, using your skills that you've developed over many years, and because you care. And that is community. That is what we determine community to be. And it's that alliance, that strength in your numbers to come together to provide the solution. And yeah, have you got any thoughts on that? Yeah, I mean that's what underpins the Vela Morena in Rome, is the community have formed that movement, if you like, that is now influencing, is so strong that it's now influencing official policy, official policing practices. So from the ground up, it created that influence. That can be achieved here. Your numbers are great. Your skills and your knowledge is great. And it's the belief. It requires leadership, but also civil society leadership. And it's identifying those leaders and vocabularizing what you need as a community. But you need to do it together. I will show an example of how things have happened in other countries, not just the United Kingdom, but other countries where the collaboration between stakeholders has worked. In the second, there's a few slides on.
Cool, thank you. So no other questions? So, oh, got one more. Gracias. Hola a todas, buenas tardes. Noel González. Creo que un poco sobre los obstáculos, el tema del estigma y los prejuicios. Eh, Creo que hay que trabajar en un cambio de paradigma sobre estos temas y justo eh, ver a la otra persona como una extensión de nosotras, ¿no? De la otredad, es decir, la otra persona es parte de mí y entender esa cosmovisión de vida también nos va a permitir poder abrir las puertas para apoyar a las otras personas con una convicción humana, realmente humana. En este tema quiero acercarme un poco a las políticas públicas, pensada las políticas públicas de país, de Estado, y no políticas públicas de gobiernos, que lastimosamente es lo que tenemos en la región LAT, ¿no? Eh, Sucede que con cada gobierno que llega hay cambios en los programas y con esos cambios los pequeños avances que han habido desaparecen. Creo que es momento de que sociedad civil, todas las personas, desde este enfoque de un nuevo paradigma pensado en la humanidad, hagamos un impulso más fuerte. Y creo que parte de ello es trabajar con las personas tomadoras de decisión y saber elegir a quienes nos van a gobernar, ¿no? Retomar esta noción de solo el pueblo salva el pueblo es importante. Y creo que eso tiene que ver con la atención en salud pública y lo que queremos lograr en términos de legislación para, para una legalización de las drogas, pero atendiendo al ser humano que es el centro de todo. I completely agree. And it's the leadership, but also the co-produced model. So co-production often is an immovable force of change, actually, because it's the when governments change and policy and police leaders change, the constant is the community, and that constant community leadership is ever present and loud. And I agree with you. I agree. Anything to add? Thank you. Bueno, yo tengo una visión muy diferente a lo que estoy escuchando aquí de mis compañeros, porque nos estamos reduciendo y estamos pensando y creyendo que hacia el exterior, por así decirlo, llegar al gobierno es inalcanzable, participar con policía va a ser muy complicado, tienen muchos problemas, tenemos que hacerlo desde nuestra trinchera. Yo creo que tenemos que abrirnos más. Tenemos que, o sea, si ya tenemos la idea clara de lo que se debe de hacer, tenemos que hacer todo lo posible para que llegue a quien tiene que llegar y que se tomen las decisiones y que se abra entonces desde el gobierno, desde las políticas reales, para poder hacer un trabajo verdadero y que esto funcione. Si empezamos a pensar en pequeñito, vamos a ser pequeñitos siempre. Vamos a pensar en grande, creo yo. I agree. Absolutely. Think big and think of your leadership too, because it's not just pinning all of your objectives onto one leader. This is a collaborative leadership process. There are skills within different areas of expertise, from psychology, psychiatry, to public health, to public finances. So the whole system needs to come together. It's not just one leader either. And with that multitude of leadership, that creates growth. And inspiring the next generation too. Our young people are the next voice, and we need to empower them. Yo no sé cómo funciona en UK,
pero lo que él dice, habemos algunas personas que, como te habrás dado cuenta, no me tiembla el pulso para decir lo que tengo que decir. Lo cierto es que te escuchan como quien oye llover. Te escuchan, dicen, doctora, qué interesante, tiene razón, los jóvenes son importantes. Bueno, todos esos eslogans que los políticos adoran, pero ellos están mucho más preocupados en cuidar su silla que en cuidar a la gente. Entonces, el problema que tenemos es que no van a quedar bien diciendo, claro, sí, pero no lo van a hacer. De hecho, no lo hacen en un país como México, que tiene más de 100,000 desaparecidos por la guerra contra las drogas y no ha cambiado su política de drogas a pesar del enorme sufrimiento que tiene. Entonces, yo entiendo lo que tú dices, es lo que yo hago, no me importa, me meto en todos los parlamentos, pero no lo van a hacer. ¿Y sabes por qué no lo van a hacer? Porque primero vamos a tener que cambiar la cabeza del que los vota. Y el que los vota piensa igual que él, le importa nada a los usuarios de drogas. Yeah. We need to make them care somehow. But that's the voice of the community. I don't want to start a political movement. Sure. Somebody was. Oh, yeah. Yeah, we can take another question. Oh, but it's yeah, it's empowering the voices of people with lived experience, but also empowering the voice of the community. Yes, you're right about political sloganing, definitely. Yeah. Yeah, but we need to make our voices compelling. And I think together, collaboratively, joined up, that's what creates change. I'm going to move on to the next slide. So this is something that was mentioned a moment ago about stigma by the gentleman up at the top there. And stigma is very harmful to obviously the individual, but the whole system as a whole. So it compromises everything that we're trying to achieve. So working out methods how we can destigmatize people is going to be a key ingredient of how we can also create reform and change, but in a safe way that we can then involve the police in that process. We need to involve the policymakers in that process. That's not easy, but one way to achieve that is through prioritizing our interventions. So as a collaborative, as a community, this is examples of what's worked elsewhere. And it's identifying what can we enable quickly for a tangible outcome that people can see. So it's no good I advocate for regulation decriminalization. As you know, I make no secret of that. But I'm also fully aware that decriminalization takes many years and possibly changes in governments. And also the public opinion too. Because the public will see 100,000 people go missing because of drug policy. They may fear decriminalization, actually. So it's actually, how do we, that's a long-term goal. What can we do here and now? We've heard from examples today of many different aspects of policy where we can implement here and now. It's about the low-hanging fruit, picking the things that we can change quickly, tangibly, and safely first, as a goal to walking towards the bigger option, the bigger outcomes. The essential for health interventions, and then broader, and then supportive interventions. This is a whole system. This is not going to change overnight. We need robust prevention models for our young people in schools and education and families, right the way through to really comprehensive treatment regimes in rehabilitation centers. It's from birth to death, that continuum of care that we heard earlier on. But also, it's not just about drugs. It's everything else: HIV, LGBTQ+ communities, reaching people who
use drugs for chemsex, who use drugs to self-medicate, mental health, neurodiversity. Whatever the reason people use drugs, we need to support that community. Prevention, diagnosis, and treatment. Making every contact point with the system matter, meaningful, supportive, without stigma, without fear. We want people to come back. So what are your enablers then? So what are the good things in your community? Because what I would love to do, I have a dream as well, like Maria was saying earlier on. I have a dream that I would like to leave a legacy, a positive legacy from today, with that positivity that you can create change together. That's the community. And that's why I'd like to remind all of ourselves, where's the power? Where can we create change? And the next couple of slides after this are examples of just what's worked elsewhere. Who are the key stakeholders that we can influence or involve? And so a question to you again, who in civil society would provide that leadership for you? What do you need in your community? What's missing? And what, where would you go for the next step? I would like to say, what's your next step after today? Who would like to tackle that one? Como lo mencionaron por ahí, un compañero, necesitamos conectar, necesitamos ser empáticos y conectar para crear precisamente estas redes. Definitely. How are we going to connect then? The next question. How can we connect? So I don't know how to achieve that for you. What would you need enable to create that wide civil society connection? Could it be as simple as regular meetings with you? Following this, you know the audience. Is it monthly meetings or developing leaders within organizations to connect as a small strategic group and then a larger tactical group to create that change? Sin duda, este tipo de reuniones generan un paradigma, ¿no? Entendemos que para ustedes que vienen del extranjero genera gasto, genera algunas situaciones, ¿no? Pero de igual manera, las personas que estamos aquí podemos iniciar con temas tan sencillos como preguntabas, ¿cómo conectar? A lo mejor iniciar con un grupo básico de Telegram, un grupo básico de WhatsApp, en donde empecemos nosotros a tropicalizar este mensaje que ustedes nos traen, tropicalizarlo a nuestro entorno, tropicalizarlo a nuestra necesidad, porque sin duda ustedes únicamente vienen a entregarnos la semilla. El trabajo que podamos generar, pues lo vamos a hacer nosotros. ¿Sería cuánto? Yeah. I like the sound of that a lot. Hola, Sorry. mi nombre es Jesús. Mi pregunta va más como en el sentido de, hay grupos, bueno, he estado dentro de esta investigación, he estado y he reconocido algunos grupos que han hecho espacios seguros para el consumo de sustancias. En algunos lugares, pues, hay una dinámica en la cual hay análisis de sustancias, exámenes de VIH, bueno, de enfermedades de transmisión sexual, porque en algunos son grupos de la diversidad sexual y otros son en espacios públicos como en el Oriente, que se crean espacios de consumo de cannabis. Entonces, ¿cómo es que pasar de esos pequeños grupos a poder emergerse a las escuelas, ¿no? A las universidades, sobre todo, que es en donde se encuentra un grupo grande de consumidores, ¿no? Aquí en la UNAM hubo un espacio donde había distribución de de sustancias
y la respuesta fue enjaular toda la zona y pues, ser un poco más estrictos, ¿no? Y sin romper estas políticas prohibicionistas, ¿no? ¿Cómo es que es romper ese estigma en las universidades, sobre todo en las universidades públicas como esta, la UNAM? Yo soy de la UASM y en la UASM acaban de realizar normas de convivencia, que es como un protocolo de convivencia, entonces también usan políticas prohibicionistas, ¿no? Entonces, dentro de este progreso y apertura académica, cómo es que romper esos paradigmas dentro de las facultades y en general, ¿no? ¿Cómo es que se hizo allá en su espacio, ¿no? Yeah, that's a really good question. It's a difficult question as well to answer. Have you got any thoughts from Vela Morena, how you create? Oh, yes, yeah. We'll come No back. es una pregunta, voy a contestar a su pregunta más bien, que ¿qué necesitamos? ¿Quién es nuestro facilitador? Creo que lo que necesitamos que facilita responder a todas esas preguntas es voluntad política, porque no tenemos a un actor político aquí, hasta donde entiendo, que nos ayude a llevar el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones, de la academia, del sector salud, del público o de los medios a la política, algo que se implemente. No lo veo aquí, no veo quién nos escuche, quién los escuche o quién reestructure lo que todos ustedes hacen, ¿no? En algo que se vea que impacte como en el ATI. Entonces, lo que necesitamos que facilite es la voluntad política de nuestro gobierno. Sin él, todos los ejercicios van a ser separados. Entonces, no va a servir de nada o va a servir de poco. They're really good points. And did you want to say? Oh, cool. It'd be great if we had some really smart, clean answer, right? And we all are, I see a lot of you smiling because you know there's not a smart, clean answer. The one thing I will mention that I think we've seen a lot of traction with is innovation. The gentleman over here mentioned like a Telegram group. We have lots of opportunities to harness technology in ways that we haven't been able to in the past. And I think there's definitely something there. The younger generations tend to connect electronically, right? And the older, crusty generation says, no, it has to be face to face and in person. The answer's somewhere in the middle, right? We need to bring people together in different ways. The other thing I'll mention and go back to is where we started was with story. Stories change people's ideas and opinions. Stories stick out. I think it's very important that folks share their stories, whether that's electronically or face-to-face. But I think that's all those different barriers that we looked at, as well as those potential things that can help solve problems. Story is a consistent variable that can have an impact across all of those areas. So I will try to answer all the questions. So I can see that there are a lot of difficulties, but all the topics we are talking about here in general must be adapted to the local reality. It's the same. I mean, we live in different countries with different difficulties and level of violence and political corruptions and so on. So it's something that must be adapted to the local reality. And it's up to you, it's up to the civil society to find leaders and to start somewhere at some point, to start something. I can just bring one example of the organization where I work. When we started in the 80s to go in the suburb of the city, in this place called Torbella Monaca, which is an open 24/24 drug market, okay, in the hand of the Italian mafias, okay, and we started to go there to bring clean materials. It was in the middle of the HIV pandemic, so this was very important for us to go outside the treatment, to go where they are, to go and meet the people where they are. I remembered at this time having a needle in the pocket, that it was equal to having drugs in the pocket.
So people were sharing materials, and HIV and HCV was spreading all around the population, and not only the people who inject drugs population, but the general population. Because remember that people who use drugs interact with people who don't use drugs. I mean, they're not separate, they live in the same communities. I mean, we start a program there, outreach program. We start to bring clean material to people, okay? And the people who live there were not happy about that. First, they started to tell us that we were helping the junkies, the people who inject drugs, to inject drugs. The answer is that if I don't give you a clean needle, you will find a way to inject, okay? Also the dealers were not happy that to see the caravan, the campers of the Red Cross campers in this area distributing cleaning material, because they came to us and told us, the police will come here. You are, we will not do our business if you are here, no? But slowly, they also burned one of the caravan in the 80s. And also the police came and say, what are you doing here? But slowly, you need to advocate. It's step by step. It's very slowly, you know. We started to clean the area. Okay, we arrived with a camper and 2 jeeps, and we go around all the suburb, use the needles on the street and clean. And we started to go around the school, talk with addicts, and please come in the square to inject. Don't inject near the school, because the kids slowly, you know. And we started to work with the police in the police station. They call us, we go there, we talk with them, we bring methadone to people under arrest, and we start this collaboration that we started in the 80s. So it's a long process, and you have to believe in it, and you have to educate people. So it's not easy, I understand that, and you have to adapt this to the local reality. But with leaders and with willing, you can do it slowly, step by step. You can change. A small change is the beginning of something better, you know. And you all in the room are actors of change, all of you. Thank you. Just wait for this to come back. So what's worked elsewhere to create that engine of change without being shut down immediately by, you know, politics or the police, is to depoliticize and very quickly bring in academia, health, police, and civil society, because you cannot argue against that group, that collaboration. There is no public argument about, you cannot, you know, you will not win an argument, a counter argument against police, health, academia, and civil society together, to agree together. It's a compelling group. So these 4 points are essential for creating impact. Obviously, removing those punitive laws or policies. We've spoken about that at length today. But reducing stigma and discrimination is what has got to be the starting point. And using people with lived experience is a key or a core component of that. But empowering the community is equally as important. And that involves those people with lived experience. It's you as a community. And then obviously addressing the fear of crime, the harms, violence, marginalized communities, and protecting them. But the community also has a role within that. This is just an example of a collaborative, a public community collaborative. And it's a partnership. It doesn't matter if it's not combating drugs. That's just one terminology of a particular area. It's a partnership. You are the partnership. But around that table, if you have one area that you want to deliver a priority, maybe it's reducing bloodborne viruses. And
Part of that reduction of bloodborne viruses is enhanced harm reduction, needle exchanges, crack pipes in needle exchanges, safer injecting rooms, or mobile enhanced harm reduction vans. If that is part of that process about reducing bloodborne viruses, that's a public emergency. The public will no doubt agree with you, but you need all of these people around the table. There was a question about how to do that. What's worked for me, and I've seen it in elsewhere, is that you need to identify the right police officer, invite them in to your group. This is your group, not their group. It's your group. And you're empowering the police officer because they are now part of the leadership around that community. They have a role, but they are vastly outnumbered by you. And the same with health, and the same with elected members, politicians. We cannot create change without politics. We need to involve everybody. But this is your group. The invitation to them comes from you. This is your agenda. But together you need each other to create that change. That's the power of community. So just to go around here, there are commissioners, there are people within treatment and jobs, so benefits and housing and mental health and local authority and elected official. You can get the picture. But the very most important person in this whole process is the person here, the individual. Because that is all why we're here, isn't it? After all, we are looking after him or her. This is the most important person in everything that we've spoken about today. All of this is designed to help, but it is no good if this person receives, oh, sorry. Can you hear me now? It is no good if this person here receives an appointment the other end of Mexico City with no chance of getting there. We have to enable systems. We need to enable pathways, and that's where we all come together to achieve. Like we were hearing from Philippe, the injecting van or the needle van, the camper, went out to those hotspot locations with the support of everyone within that partnership. And I would love to help you, if I am able, to help develop that partnership. I'm not going to go away today and say, oh, bye. I would like to continue a relationship with you and help. There was a great question from a young lady today about corruption and the police and how we change and challenge culture. Well, police can have a very good conversation with police to begin with. I'm ex-police. I would love to have a conversation with police. That is my skill, but only because I was a police officer. I can talk their language. And then in that conversation, I will invite a conversation with you. Empowerment. It's identifying those key people and empowering them as much as empowering yourself. It's collaborative. That is the community collaborative. So back to the microphone. We've reached the end of the slides. We're happy to take any questions, but I would love to be able to leave the room today with a plan. Even if it's small, it's the start. Even if it's that Telegram network and the gentleman in the corner wants to help lead that. He won't thank me for that now. But we will help each other. That's what it's about. So thank you very much for listening, and welcome any questions. Thank you.
Muchas gracias. Thank you very much. ¿Hay preguntas, comentarios? Allí hay uno. Buenas tardes, soy José Luis Hernández, soy director de un centro de tratamiento desde hace 24 años. Todo lo que se ha mencionado ya se hace aquí en México, ¿sí? Hay mucha desinformación al respecto. Nosotros hemos tenido la obligación de profesionalizar nuestros servicios a través de capacitación constante por parte de las autoridades encargadas hoy de las políticas públicas en adicciones. Parte de ello fue que se nos certificó como consejeros en adicciones. Fuimos de la primera generación que se dio, y esos trabajos vienen desde hace 14 años o más. Lo que sí veo una barrera muy importante acerca de todos los beneficios que Philip nos manejó es lo económico. Todo eso que Philip dijo se hace aquí en México, pero no está al alcance de la mayoría de la población que tiene problemas por uso de sustancia. En ese sentido es una barrera muy grande, y algo que pues que se ha estado manejando aquí en esta plática es el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil en respecto a tratamiento. Más del 98% de las unidades que dan ese tratamiento vienen de la sociedad civil. Un 2% viene del gobierno, y hay muchas trabas para llegar a él. O sea que al final de cuentas no hay la accesibilidad al tratamiento, y hay otros que definitivamente es carísimo para el común de la gente y no tienen la oportunidad de llegar. Y lo demás, el estigma que hay acerca de las instituciones que proveen ese servicio. Gracias. Gracias, buenas tardes. No sé si ya preguntaron, y bien, como comenta el compañero de las asociaciones. Bueno, yo soy trabajadora social, trabajo en un centro de salud, atendiendo a población vulnerable en la zona centro, Lagunilla, Tepito, donde prácticamente el consumo está todos los días. Tenemos mucha gente que ni siquiera es residente de la Ciudad de México, viene mucha gente del extranjero únicamente al consumo, a la compra, porque, bueno, ahí es donde la pueden adquirir. Y como mencionaban, a veces no hay los parámetros para la fabricación, meten hasta insecticidas. Bueno, es terrible la forma en la que la fabrican, y sobre todo el consumo tan exacerbado. Y bueno, el modelo que ustedes plantean está muy interesante, y así como mencionaba el compañero, prácticamente muchas veces para que la población pueda acceder se necesita tener un recurso económico. Aquí bien, no sé cuál sea el costo que ustedes están teniendo, quién financia todo lo que ustedes realizan, porque como bien señala, aquí tenemos organizaciones desde cristianos, desde Alcohólicos Anónimos, muchísimas de organizaciones no gubernamentales que han dado respuesta porque la sociedad busca atención, y prácticamente tenemos anexos donde los pacientes, la población que llega, primeramente llega de forma forzada por los familiares porque no hay una información debida. No tienen la orientación, no hay un seguimiento, y a veces se estigmatiza muchísimo a quien ya estuvo en un anexo, sumado a que de repente las redadas policíacas que hacen, y como bien señalaban, el consumo mínimo es donde prácticamente todos los policías se abocan a ello sin necesariamente buscar a los fabricantes o a quien distribuye, porque pues nadie se quiere enfrentar a esa parte del crimen organizado, y las políticas prácticamente pareciera que los protegen. Entonces, aquí, como señala él, no hay prácticamente ayuda. Aquí en Ciudad de México, por parte de la Secretaría, únicamente tenemos 2 centros de toxicología, uno en Xochimilco, que es La Distancia, y otro en Pantitlán.
Ahí se cuenta con médico, con psicólogo, con psiquiatra, con trabajo social, con enfermería, y se da un tratamiento ambulatorio 24 horas al día, los 7 días de la semana. Grandes ventajas: si la población viene de otro estado de la República, no se le brinda la atención o bien se le cobra, y siempre está saturado, entonces está completamente rebasado. Y si bien es cierto que todos de alguna forma contribuimos a que esta situación se exacerbe o se aminore, tiene que ver mucho el cómo se hace la difusión. Hemos visto cantidad de programas en televisión, no diré nombres, pero en los que se estigmatiza que la persona que está consumiendo está y tiene que ir a tal cual lado, y prácticamente ahí se les anuncia que el tratamiento y la rehabilitación se da en menos de 45 minutos, ni siquiera eso ocurre. Y aquí, para que una persona, en mi caso, si la persona llega ahorita, yo la llevo la mando, la refiero a los centros y todo eso, para que prácticamente le den la atención, llega a tardar hasta 4 o 6 meses, si es que llega, y si es que de verdad tiene las redes de apoyo, que eso prácticamente es lo que ha salvado a mucha población. Entonces, creo que una parte fundamental, independientemente de que tengamos o no el apoyo del gobierno, es las redes de apoyo que entre nosotros podamos establecer. Eso es fundamental. Y creo que trabajo social es uno de los pilares en ese sentido, ¿vale? Entonces, estamos, creo que, para apoyarnos entre todos. Gracias. And I really advocate your sentiments. And one thing that I've seen across the world, particularly within Africa, actually, was that collaboration. So whereas before you had several different like charities or organizations that were very small, and each and every one of them, so six organizations asking for money from the same source. But then when they collaborated, it was one voice, much louder, much more compelling, much more collaborative. We're able to join up and actually provide mutual outcomes for each other as well. So it was better value for money. I know that's a poor example to your question, but I think it's looking at different ways, innovative ways you as a community can ask for funding. And it's not easy. The pressures that you described on funding are the same in even the United Kingdom, you know, in America and Italy. Yeah, yeah. Also in the center where I work, I mean, it's money, it's the center. We never have enough money. Never. We want to do a lot. We do a lot without being paid. The services I show you before, they are paid by the regional health system. Let's say, I don't know now, but let's say that they don't pay all the stuff, the job we do. Okay. So it's very difficult to find funds. Yeah, I understand that. People who use drugs are the easiest to take money from a society, public or political. It's the first service that is cut without any argument from anyone. And that is when in the United Kingdom, we had 10 years of austerity, public finances savings. Drugs was the first service to be cut. And the outcome of that was increased harm, increased numbers of people dying. And very quickly then the government had a problem on its hands because it was at fault for taking money away from the services that mattered. But together the community has a compelling argument, but it's not easy. And I think also this goes back to the question of who is responsible, whose job is it to treat people with addictions? You know, is it social workers? Is it rehabilitation centers? Is it medicine? I think the answer is it's all. It's everybody's responsibility. But the burden traditionally has fallen on organizations like you're talking about. And when we look at medicine, let's trace medicine back 100, 200, 300 years. Who paid for medicine? Who provided medicine? The church, right? And so over time, the burden has shifted. But I think it's important to acknowledge the reality that we can't do it alone. I don't think it's any one group or sector's
responsibility. We have to figure out how to do it together. And then the other part, most of my career was spent in addiction treatment, and addiction treatment in the US is predominantly group-based, right? It's about getting people together and doing group therapy and activities. There's a lot of good things about groups, but most importantly, it's very cost-effective. It's one of the reasons why substance use disorder treatment in the US is group-based. Now, if we talk about leveraging technology, a lot of folks would agree that in counseling and therapy, the biggest predictor of change is not the type of therapy, but it's the relationship with the therapist, right? It's about that connection. And I think the same thing is true when we think about what is addiction treatment need to look like. There needs to be a connection piece. And I think that's an opportunity to really leverage technology. And also don't forget the power of peer education, of all the people that have been in treatment, that they know the topic very well. And I mean, it's very important, peer-to-peer education. They can be part of the process because they know the needs and they know where to start and how to do it, in my opinion. Sí, a mí me queda entendido que realmente no estamos repitiendo lo que ya todos sabemos, ¿no? La situación que vivimos en México, pero me queda claro la invitación que ustedes nos hacen, porque creo que el objetivo principal aquí es buscar soluciones. Y al escucharlos, a mí me nutre mucho y me confirma algo. Tenemos que involucrarnos en la política a todos niveles y de toda índole. Eso es lo que nos va a dar un resultado. Dice por ahí, yo tuve que aprender mi camino en esto de las adicciones a través del programa de Alcohólicos Anónimos, y dice el doctor Bob, algo de lo que escribió, dice que lo hagamos simple, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho porque me queda claro que también en el nombre de la buena voluntad se hacen muy buenas tonterías, porque la experiencia mi experiencia me ha enseñado eso, ¿no? Entonces, lo importante para mí ahora es no seguir cometiendo los mismos errores y trazar un camino para que avancemos con lo que tenemos. Y pues gracias, porque era importante que yo entendiera esta parte, ¿no? Sé que me tengo que involucrar haciendo política precisamente, que es lo que estamos haciendo ahorita. Es todo. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Tenorio. Yo trabajo en una red de VIH a nivel América Latina y justo uno de nuestros principales trabajos es tratar que sean las comunidades las que están en la respuesta y las que están al centro de la respuesta. Y en esta ocasión he escuchado en varias ocasiones decir como, bueno, invitamos a sociedad civil o que sociedad civil se sume. Y me parece importante hacer una distinción entre sociedad civil y las comunidades, porque no, al menos en México no siempre son las mismas. O sea, no por ser una organización de la sociedad civil va a ser forzosamente representación de las comunidades. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué experiencias pueden compartirnos sobre participación directa de las comunidades en distintos programas o en otras acciones? Gracias. Good question. You found that one not quite far on. Yeah. So just to repeat the question then. So examples of where community and civil society have been involved in harm reduction, or yes. Yeah. Yes. You remember when I was talking about how we started the activities, the needle exchange programs, and the people that live in this area they don't want us there, no? And we start to collect needles.
the people who inject drugs started to inject drugs near the caravan, near the camper, near the needle exchange program. They stopped to inject all around, near the schools. We start to clean the area. And the collaboration with the community starts there because they can see what we are doing in the area, in this place. And we also now we have a phone number, and all the people that live in this area, they call us on the phone. So it's participation between NGO and community. They call us to tell us there are needles there. I saw this there. They don't call the police, they call us. Okay, and we answer. We have a special jeep that move in the area and go there just to check. And you see the old woman that call us because she find a needle there, and she's so happy. She's so happy, no? Because somebody come and collect the needle near the school or near the shop. And slowly, doing these small activities, we started the collaboration with the community, and not only individuals, but the school there, the police station there, the church there, and so organizing also small parties, organizing the cleaning of the area and stuff like that. That's it. I also have an example in Denmark. I know Denmark is not comparable with Mexico City, but the example was where in the port area, there was a significant number of people dying from a heroin overdose. The local authority, the local government, needed to do something about it and wanted to empower the drug-using community. So the community, though, was only one treatment center. There was more for homeless people than people who use drugs. They allocated that the area where most drug use was occurring for that community. I said, this is yours. You police it, you clean it, you look after it all yourself. To support that, the local authority, the local government, allocated all of the donated clothing. You know, the old clothing people no longer want, and they put it in the bins. Every day, homeless people would go to those bins, collect the clothing. They would sort out the rubbish from the sellable, where you could make a profit from certain clothing, laundry, and then sold it in a marketplace that was allocated by the local authority. This was all organized by the homeless community. And the leadership came from within the homeless community. And suddenly you had a respect for that particular area. And this is well evidenced within Aarhus in Denmark. And the policing of the community also came from the homeless community. So there were posters put up saying, don't inject here, but inject over there. And it was a shelter with naloxone, and it had someone in recovery that could act as a lifeguard for naloxone, reverse an overdose, or help people. But there was a very strict understanding within the community that they were there to look after their own environment. I know this is probably a poor example for an analogy for Mexico, but if it can happen somewhere, it can happen elsewhere. The magic ingredient, though, was that the second-hand clothing sales was so successful that Nike wanted to do something to support the movement. So the collaborative were able to invite them in, and Nike designed a particular trainer, a shoe, a sneaker, that with a particular coloring, and it was so sought after. It went for tens of thousands of euros. That money went back into the community. And that's just one example of the community building up, being empowered. And that didn't cost anything. No one had to pay anything. It was just leadership to say, we can empower you. The clothing could be yours. We will provide the means to sell them. Off you go. Because people who use drugs, actually, from a police perspective, people who use drugs are the most creative people in the entire world. Yeah.
They will generate money, and it's empowering that innovation and leadership. And I'll just add one more thing. The topic of leadership has come up more than once since we've been talking today. And my challenge to you, to the audience, is to really examine your leadership ability. A lot of leaders that I know and have met have had natural abilities, but the real excellent leaders are the ones that invest time and energy in developing their ability to lead. I strongly encourage folks to get mentors. It takes effort. It really, really takes effort. And we've all seen good leadership and poor leadership. And some of the traits of good leadership in successful companies across the world are two things: humility and unshakable resolve. So humility, right, is an accurate understanding of my strengths and weaknesses and capabilities, right? And unshakable resolve, sometimes that could just be stubbornness. But those two traits are critical that we develop if we're going to have sustainable change in whatever it is that we do. And the fact that you all are here in this room right now shows me you are, or you're becoming, a leader. That's a big responsibility. And just on leadership today, I have been impressed with questions from here, from here, from here, from here, from here, from here, from you. You're leaders. You are leaders because you are asking those questions. That's it. Over to you. We will help. Thank you. Muchas gracias. Un aplauso para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos también por su atención. Agradecemos este panel y voy a pasar la palabra al reverendo Martín Díaz y a Mauro Patti, por favor. Muchas gracias. Thank you very much. De nada. También aprovecho, por favor, si se van a retirar, les encargamos mucho su basura, que no nos dejen ningún residuo, por favor, en sus lugares. Se los agradeceríamos. Bueno, hemos llegado al final del primer día. Ha sido una jornada bastante cansada, larga, pero creo que ha sido un buen inicio. El compañero aquí mencionaba de que, bueno, que no había ninguna autoridad ni nadie que podía tomar decisiones reales o hacer algo concreto. Tal vez no nos pudiste acompañar por la mañana, donde sí hubieron algunas autoridades. Creo que sí fue un buen mensaje, una buena muestra de parte de la directora de la IAPA, reafirmar su compromiso con el ROM Consensus. Eh, una de las cosas concretas que también les invitamos a los que están presentes es que inviten a sus organizaciones, a las entidades con las que trabajan, a sumarse al ROM Consensus, porque también nosotros podemos colaborar con ustedes, tal vez no con recursos financieros, pero sí con conocimientos y con intercambio de prácticas y edificación mutua. Creo que eso es un importante comienzo. En los próximos 2 días vamos a ver también, a profundizar un poco más y van a entender también, eh, eh, vamos a poder, mejor dicho, mostrarles algunas cosas, algunas técnicas y algunos programas que nosotros tenemos y que también van a contestar algunas de las preguntas que tal vez no lograron responderse este día. Así que les pido también de que vengan mañana a tiempo y el día siguiente, porque sí, lo hemos hecho de una estructura en la que los 3 días van a tener un buen cierre, en lo que todo va a cobrar un poco más de sentido. Eh,
invitarles también a que revisen por favor la página del ROM Consensus, que lean el manifiesto del ROM Consensus, porque como dijo Mauro en nuestra primera intervención, el emblema de la Cruz Roja es poderoso y la neutralidad no significa inmovilidad. Y es muy importante este recurso porque eso nos permite también acercarnos a aquellos que no son aliados naturales, que a lo mejor cuando se les acercan y les explican el trabajo que ustedes tienen o la misión que tienen con la salud pública o con sus comunidades, el mismo estigma les tapa los oídos y les tapa los ojos. Y creo que esta herramienta que es el ROM Consensus puede apoyar justamente a abrir esa puerta, abrir esa ventana y poder avanzar un poco más. Así que les invito de nuevo a ver la página del ROM Consensus, a firmarla ustedes como individuos y a promoverlas en sus propias organizaciones para unirse a esta red y también poder hacer más actividades en conjunto. La idea del grupo de Telegram es algo que ya habíamos pensado, tal vez no en Telegram, en WhatsApp o algo así. Y también al firmar se suman al mailing y pueden participar también de nuestras reuniones mensuales, a la cual también están invitados e invitadas. Estoy muy de acuerdo con todos los colegas y las colegas que están aquí. A partir de nosotros, espero que esta mañana mi intervención fue bastante claro para deciros que a pesar que somos Cruz Roja y Media Luna Roja, nos sentíamos solos y frustrados a trabajar en este tema humanitario sin el apoyo del gobierno de un lado y sin el apoyo de la sociedad civil en el otro. Por eso hemos abierto las ventanas, la puerta para mezclar nuestras ideas y nuestra experiencia con la de la sociedad civil. Entonces, este sentimiento de frustración es muy generalizado, no solo en este país, en todos los países, porque a un cambio de política pueden cambiar otra vez la aplicación de la política, que van a cambiar las condiciones materiales, ¿no?, de las personas. Y tenemos que ser siempre muy atentos, muy cuidados con la decisión que va a influenciar nuestra vida. Y hay un eslogan que me sale mejor en inglés, que sería un eslogan de Cruz Roja, que dice que advocacy is on safer ground when it's supported by activities. Eso significa que, por ejemplo, por Villa Maraine, por este centro que tenemos en Roma, que siempre ha luchado contra todos, porque siendo neutral, la política nunca ha reconocido este lugar como un lugar de derecha o de izquierda o de centro. Entonces era más difícil. Nosotros no llevamos los votos a nadie. Solo nos interesa la condición material de las personas que sufren, los vulnerables. Y eso fue un desafío para 50 años. Pero eso pagó, porque estamos allá, estamos de pie, no tenemos que pedir a nadie un favor y fuimos siempre al lado de la persona más vulnerable, ofreciendo servicios, y más tenemos consenso del pueblo, de las personas, y más es imposible tocarnos. Haciendo actividades, muchas veces con visiones locas, porque cuando vas a hacer actividades y no tienes recursos que te apoyan, es difícil. Tienes que contar sobre el voluntariado, tienes que contar sobre la gana de la gente de ayudarte. Eso es un riesgo muy, muy largo, muy, muy importante. Pero me vale la pena si lo crees. Y probablemente fuimos cerrados por muchos años luchando contra todos,
Y ahora fue, en los últimos 10 años, fue el periodo de la apertura, porque sabemos que existen muchas otras realidades que nos pueden enseñar, que nos pueden mejorar, que nos pueden acompañar en este desafío. Y funciona. Y funciona porque aquí estamos, me parece posible. Yo siempre leyendo lo que pasaba en Latinoamérica, siempre me parecía con Italia tenemos conexiones culturales y luchando yo desde cuando era pequeño contra de la mafia, la organización criminales y era, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil para nosotros organizarnos y conectarnos? Ahora con la tecnología me parece más fácil, me parece muy inteligente la idea de empezar de este grupo que tienes niveles diferentes y experiencias diferentes, de empezar a hacer una asamblea informal y después vamos a ver qué pasa. Organizar la fuerza, los herramientas que tenemos y hasta que la política no escucha y que no puede decidir sin nosotros. En Roma, ahora estamos empezando, se llama coprogramación. Entonces la política no va a dar más el dinero con los, ¿cómo se dice? Con los grants públicos subvenciones, va a conectar toda la realidad que trabajan en este tema, ¿ok? Social, salud, reducción del daño, todas. Y ellos, nosotros, organizamos las prioridades. Y desde estas prioridades se hacen los proyectos. Claramente, la política nos dice cuántos recursos tienes disponible para hacer este proyecto. Este año tenemos solo 2 millones, el año próximo, pero a llegar a este punto fue muy difícil. Pero en Roma, a nivel de comunidad local, podemos trabajar porque el alcance, la política nos escucha porque es un grupo político que le interesa organizar esto. A nivel nacional tenemos la misma frustración otra vez. Tenemos un gobierno que no nos escucha, que no la... Entonces, conectarnos y organizarnos es la única solución que tenemos y no hay otra persona que va a hacer esto para nosotros, seguro. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, nos vemos mañana entonces a las 9 otra vez en este mismo lugar. Que tengan una buena tarde.